Alikho elishona lingenazo izalo yamkela ke nazi yesihamba phambili. Kuhlonishwa undunankulu kaZulu ngeSakhiwo.Icosatu Ibungaze noKhongolose, kanti ke sikhulu isimilo ngephini lemeya yakwaDukuza. Izindaba ze1KZNTV usifundelwa nguSiyabonga wakaduma, nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Emva komsindo ke wasuswa ngamaqembu aphikisayo kumkhandlu waseKuqanjwe enyakatho nelikaMthaniya ngokuqanjwa kabusha kwamahhovisi alomkhandlu esifunda ngomntwana okwaphinda angena inkosi uMangosuthu Buthelezi kugcine lesakhiwo kwesiqanjiwe Ngaye namuhla. Phambilini amaqembu aphikisayo okubalwa kuwo uKhongolose ne-EFF akuchaze lokhu ke njengokusetshenziswa kwepolitiki kungenasidingo. Ngemuva kokukhombana ngamazwi phakathi kwamaqembu ezepolitiki ngenxa yombango wokuvuselelwa kwegama lebhilidi likamasipala eKuqanjwe, lezo ngxoshongxosho zigcine ziphenduka izeleze njengoba kwembulwe ngokusemthethweni igama laleli bhilidi eselibizwa ngePrince Mangosuthu Buthelezi House. Khona manjalo umasipala wembule isichuse sakhe umntwana okwaphinda angene esiphambi kwamahhovisi kulo masipala. Umengameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa uchaze zonke lezi inkulumo njengamacebo okulwa izimpi zepolitiki. Ube sencoma umasipala eKuqanjwe ngokubuyisa lo mlando. I applaud the Kuqanjwe District Council for their bold step to correct the history that was distorted for political reasons immediately after 2011 local government election. The name of the then Uthungulu Council House, Prince Mangosuthu Buthelezi, was removed in a very disgraceful manner. We have seen such moves even with the renaming of the Mangosuthu Highway in Durban, as well as even attempts to rename the Mangosuthu University of Technology in Durban for no reason but cheap and empty politics. Umeya kamasipala eKuqanjwe umhlonishwa Thamintuli uthi kabazisoli nakancane ngokuqamba igama laleli bhilidi ngomntwana okwaphinda angene. Umphemba uthi lokhu bakwenze ngenhloso yokubungaza ubuqhawe namagalelo akhe. We are here to thank you, Ushenge, for choosing today to your hands for the sake of this present generation, which was a future generation by then. When the previous administration renamed this municipality after Kuqanjwe, we all embraced that idea as a good gesture. We then were disturbed and saddened when they scrapped the name of this municipal building, which had been named as Umntwana Prince Mangosuthu House. We looked at such move as an attempt to undermine peace and reconciliation process between the ANC and IFP in this province. It was a desecration of our liberation heritage. I wish to state it categorically that we honor Umntwana Wapindangene for his role as a freedom fighter in his own right, for his role in fighting for the Zulu Kingdom during the negotiations for democratic South Africa, and for his role in socio-economic development through education and infrastructural development. We are not apologetic about what we are doing today. Owabe ngumengameli kulelo Kgalema Motlanthe uthi ke ukuqanjwa kwaleli bhilidi ngegama likaMntwana okwaphinda angene kuzoba isibonelo esihle nakwisizukulwane esizayo. uMotlanthe uthi ke kungafundwa likhulu emlandweni kaShenge. With the unveiling of this marvelous statue today and the renaming of these offices, after Umntwana kaphinda angene, this will remain a symbol whose potential for all citizens
to play a significant role in the evolution of our system of democracy, we can, with confidence, that the inspiration comes from the example of umntwana kaPhindangeni. Kanti ke umengameli wenathu uSibusiso Malinga uncome amagalelo kaMntwana kaPhindangene ekufukuleni imfundo ngezikhathi zomzabalazo. uMalinga uthi lesi senzo sikaShenge sanika izinkumbi zentsha ithuba lemfundo elabe lifiphele ngaleso sikhathi. If you go to other areas, they have no schools. But through Ushenge, we had even those who came from Gauteng, because of Ushenge's principle. Ngoba abanye babeti liberation first, education later. But Ushenge could stand up what Ushenge education through liberation. Colleagues, we want actually to commend Shenge for his dedication in the education of our own country. Ezindabeni za1KZNTV kubika umqondisi Myeni eRichards Bay. Umfelandawonye wezinyunyana Icosatu ubungaze iminyaka engama-50 kusukela izisebenzi zangonyaka u1973 zabamba imashi elwela amalungelo azo. Lo mbungazo ke ubukade ubanjelwe eThekwini bewuhanjelwe ke futhi izisebenzi ezahlukahlukene kanjalo neANC esifundazweni. Iphini likanobhala kwiCosatu uGerald Thwala uthi ke likhulu iqhaza labanjwe lezi zisebenzi ngoba ke zaba nesibindi zamasha zingavelelekile zinyunyana. Kukhunjulwe izisebenzi ezabamba iqhaza kwimashi ngonyaka u1973 eThekwini zilwela amalungelo azo ngaphandle kokuthi zibe ngaphansi kwenyunyana eyayizimele ngaleso sikhathi. Well, today, the 31st of March, we have taken a decision as Icosatu to celebrate the 50th anniversary of the 1973 Durban strike of workers. It's an important day for us because we are here to celebrate the sacrifices of those workers who took to the streets without any protection of law to demand an increase in their wages. And ultimately, they paved a way to the formation of Icosatu in 1985. So we are here indeed to celebrate that very important and significant event that occurred 50 years ago. Umengameli weCosatu uzingiswa Losi ngesikhathi ethula inkulumo yakhe uthe kumele izinyunyana zilwele amalungelo ezisebenzi. Now, the challenge is, are we willing to make the change? Are we willing as trade union leaders to engage and conscientize workers, to recruit and unionize them? Are we willing to build and maintain strong unions? Are we willing to fight shop floor, bread and butter, socio-economic, legislative and political battles of the working class? Are we willing to lead? Now, comrades, in order for us to be able to do all of the issues, we need to lead with honesty. We need to be pragmatic. We need to be able to negotiate. Ephawula ngesiteleka sakamumva uThwala uthe uhulumeni uyena osephutheni. We think the whole blame must be put on the doorstep of government as the employer. Because all along they knew that there are irritations amongst workers in South Africa, public sector workers, starting from the non-implementation of the resolution number 1 of 2018, which government just reneged on the last leg and not implementing increase of the workers. Last, 2021-22 financial year, government unilaterally implemented an agreement that was not signed by, organized labor. So those were conditions that actually brew anger amongst the workers, and that led, unfortunately, to that strike of Ngaye and other workers. And indeed, as Icosatu, we had made a call that workers must remain calm,
We do not support violence during strikes, but we support the strike. We supported the strike as Icosatu. Ezindabeni za1KZNTV, Ayanda Dube, ngibika ngiseThekwini. Ubuholi bukaKhongolose kwisifunda iGeneral Gizenga phambisana nobuholi beMusadladla buhambele umndeni kalowo oyisekela meya kumasipala wakwaDukuza uThulani Mbazo Ntuli odlule emhlabeni ke emva kokuquleka. Unobhala weGeneral Gizenga uSiphesihle Zulu uthi uKhongolose ulahlekelwe umuntu obezimisele ekusebenzeleni abantu. Lobuholi ke bebuyobhunga emswaneni ekhaya lakhe eSigisi eNgwelezane. Emva kwesigameko esashiya abantu abaningi beshaqekile ngosuku lwangolesithathu ngenkathi kudlule emhlabeni isekela lemeya kumasipala wakwaDukuza uThulani Mbazo Ntuli emva kokuquleka engena ezindlini kamasipala. Ubuholi bukaKhongolose kulesifunda iGeneral Gizenga buhambele emndenini eSigisi eNgwelezane ukuyobhonga emswaneni. Lobuholi bephambisana nobesifunda iMusadladla nokuyilapho edabuka khona uNtuli ophinda aziwe ngelikambazo. Unobhala wesifunda iGeneral Gizenga uSiphesihle Zulu uthi baqhemeke ingozi engeqiwantwala ngokushona kwaMbazo. Imisebenzi yakhe iyona yomkhulumela, imisebenzi yakhe iyona esisele nayo. Kungenzeka kuba umzimba wona usukhathele, kodwa imisebenzi yakhe nembono yakhe iyophila yona kuze kube phakade, ngoba uhambe ngesikhathi esimbi la simdinga khona kakhulu. Sisebenze naye kahle kakhulu, uwenze isiqiniseko sokuthi kuzo zonke izinqumo nemisebenzi yesakhiwo se-ANC kakhulukazi kwi-region uwenza konke okufanele ukuthi makakwenze ngokomsebenzi wakhe njengotreasurer. Ngokusho kwaKhongolose esifundeni iGeneral Gizenga, uNtuli ushiya umaka njengoba besenesikhathi esezinhlakeni zobuholi kuyona le ndawo. uZulu ekhuluma nethimba lesindaba uthi bebezibophezela ukuthi bafuna ungenani unqoba ngamaphesenti angama-70 kulesifunda okhethweni lwangonyaka ozayo ngenxa yokuthembela kumava kaNtuli. Besibekela umgomo General Gizenga ukuthi makufika ukhetho luka 2024 ongenani kufanele sibuye namaphesenti angama-70, 70% efuna sibuye nawo. Besinesiqiniseko sokuthi ngesipiliyoni anaso ehlalile einhlakeni ze-ANC kwi-region kwaze kwaba amahlandla amane, thina esisakhulayo besazi ukuthi uzosikhulisa. Kanjalo nobuholi besifunda iMusadladla budlulise amazwi enduduzo emndenini kwaziswe uzalelwe ngaphansi kwalesi sifunda. Thina njenge-region yaseMusadladla uKhombethu Mbazo la inkaba yakhilele khona ukuthi sifana nabantu abafana bazoduduzwa siyingxenye yomndeni wala kwaMphemba njengoba befikile abase-General Gizenga ubuholi bonke busebenza naye uKhombethu Mbazo noma ezalilwe la kodwa umzabalazo wonke uqhubele General Gizenga. Umphakathi wakwaDukuza kanjalo namalungu eqembu likaKhongolose asashaqekile ngokudlula emhlabeni kwesekela lemeya kwaziswe belisahlalelwa umsebenzi omningi ukuthuthukisa indawo yangaphansi kwesifunda iGeneral Gizenga. Ezindabeni za1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eSigisi. Ake siye ngasezitolo sihlangabezana kanjani masibuya khona. Asikubingelele siphinde sikwamukele ubukela izindaba ze1KZNTV nazi izihloko zezindaba esithi yizwe ezihamba phambili namhlanje. Kuhlonishwa uNdunankulu kaZulu ngeSakhiwo.Icosatu Ibungaze noKhongolose kanti ke sikhulu isililo ngephini lemeya yakwaDukuza. Ummeli kaMsolo ecaleni lengozi eyadalwa yiloli emgaqweni uM41 ngasemhlanga eThekwini usola umbuso ngokucasha ngesithupha ngezizathu ozibekayo ukuba umsolwa okungusithulile Zulu angayitholi ibheyili. uClinton Short uthi njengoba umbuso wabe kumsolwa amacala okungelokushayela ngesivinini nelokubaleka endaweni yesigameko kuyabadida ukuthi ke kungaba ke nabanye abantu okulindeleke kuba baboshwe malungana naleli cala. uShort usho lokho ngesikhathi ke kuqhubeka izethulwe zesicelo sikaZulu sokucela ke ibheyili. Kuqhume umkikizo amalungu omndeni owesilisa wadala ingozi enyantisi igazi emgwaqweni M41 ngasemhlanga ngesikhathi imanti imvumela ukubanikeza ibheyili. Ekhuluma nabeyindaba ummeli kaMsolwa uthi ke bayijabulele kakhulu imphumela yanamuhla ngemuva kokusebenza kanzima bevika izinsungulo zombuso
obuzama-ke ukucindezela umsolwa. Yes, I am relieved, not so much thrilled, but he spent unnecessary time in custody. Ordinarily, this would be a Schedule 1 offence, like the magistrate pointed out. Had he remained on the scene, would the state still have opposed his bail? It's taken a bit of time, but there is still lots of more interesting aspects to this trial. There are, as I've mentioned, outstanding suspects. We've now been ordered not to communicate with the employer. And I believe that if the state had played open cards, this whole case would have been handled very differently. So, yeah, I'd suggest that the media coverage continues with this, as there are interesting developments that are to be canvassed. Ube umzukuzuku, umshushisi kanye nommeli bebeka izethulo zabo ukweseka-ke abebekusho njengoba-ke umbuso ubuphikisana nokunikwa kwamsolwa ibheyili. Umsolwa ngokungathembeki njengoba ehlulekile ukubanika imininingwane ngabaqashi bakhe, ubunzima kwabathinteka ngalesikhathi kwehla ingozi njengoba-ke bethi abakuthola ukuphumula, nokuthi-ke umsolwa angahle-ke alibalekele icala kanye-ke nokuthi wabaleka endaweni yesigameko. Imantshi nakuba igcizelele ukuthi-ke kayisivuni isenzo sakhe, kepha ukuba wakhe neminyaka emincane kungenzeka wathuka kakhulu ngesikhathi kwehla lengozi ngokusabeleka impilo yakhe wahamba, kepha uye-ke oyinikele emaphoyiseni ngalo usuku lwesigameko, nokuthi-ke vele usesihlalile isikhathi ngaphakathi, kanti-ke kungenzeka leli cala lithathe isikhathi eside ngenxa yobuningi babangase babe ufakazi. Ibeke isimnika ibheyili eyinkulungwane eyinhlanu. The state was not forthcoming with the evidence that it's relying on. At one stage it indicated it was a high-speed collision, then there was the condition of the truck and so forth. So I believe that the state is overzealous when it says it's got a strong case. I must commend the magistrate in that regard, because that cuts to the chase. Sight must not be lost that each case is to be handled on its own merits. This is a 22-year-old youngster, if we would call it. He is employed as a professional truck driver. He did what was necessary, and as one would look at it, he called his older brother, who's in the police force. His older brother then assisted. He came through, and within hours. And since then, he's been cooperative. He's been nervous, but cooperative. Kuzokhumbuleka ukuthi le ngozi eyenzeke ngasekuqaleni kwenyanga yaholela ekulimaleni kweyimoto engaphezu kwama-40 ngenhlanhla, kabekho abadlula emhlabeni endaweni yesigameko. Kunxuswe umbuso ukuba uphenye nabanikazi beloli njengoba-ke ummeli ebelokhu ekhale njalo ngesimo salo. Abe-NPA basamukele isinqumo. The matter was remanded to the 8th of June for further investigations. While the court did grant bail, there were further bail conditions attached to this decision. The bail conditions are one, that he remains in his residence, which is in Matuba-Tuba. Should he wish to leave the district of Matuba-Tuba, he must inform the investigating officer. There's also reporting conditions, where he reports to Matuba-Tuba police station 3 times a week. The court also asked that his PDP be suspended pending the finalization of this matter. The state has been opposed to bail, and we did, in what we believe, put a credible argument to the court. However, when it comes to bail, the decision is made by the court. The presiding officer makes that final decision, and in terms of how the NPA feels about it, I could say that we respect the findings of the court. Indaba-1KZNTV, kubikuntombi khona Mvubu, ngeseThekwini. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuphepha komphakathi KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi umnyango usazoqhubeka nokuhlinzeka umphakathi ngamabhuloho ezindaweni ezisemakhaya. Uhlomuka uthi ngaphansi kohlelo siyasebenza, umnyango ke usazoqhubeka nokulungisa imigaqo elimazwe izimvula KwaZulu-Natal. Umhlonishwa usho kanje ngenkathi yokwethula ngokusemthethweni ibhuloho elisemakhabeleni kanye nokuhlola ke amanye amathathu asazoqhubeka nokwakhiwa ezindaweni ezingaphansi kamasipala umvoti. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuphepha komphakathi KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uhambile indawo yasemakhabeleni eKranskop ngaphansi kohlelo isiyazenzela ukuzokwethula ngokusemthethweni ibhuloho nokuhlola amanye asaqhubeka nokwakhiwa. uHlomuka uthi umphakathi uyajabula ngokwenziwe uhulumeni ka-ANC. Namhlanje sihambele i-district yaseMzinyathi ngaphansi komvoti local municipality la e-Ward 6 emakhabeleni.
sihamba nenkosi yesizwe, sihamba namakhansela omasipala. Siyafisa ukuthi sibonge kakhulu umphathi wakithi uma namhlanje sihlangene siqale ekseni lakho esabe sayovula bridge amabhila bridge azwakhiwa awu4 la eward 6 awu2 asakhiwe asephelile kade sewavula abantu bakhona bajabule bayanconcoza ukuthi la bekade kunemfula kade bengasakwazi ukuthi bawele ingane zakwazi ukuya esikolweni imoto zakwazi ukuthi zihambe kodwa namhlanje ngohulumeni kaKhongolo sesebeze yakwazi ukuthi ziwele ingane zesikolweni ziwele imoto. Uphinde walandisa beziko lezindaba ze1KZNTV ukuthi ngaphansi kohlelo isiyazenzela bazoqhubeka nokulungisa imigaqo eyoniwe izimvula endaweni yaKwaZulu-Natal. Siyafisa ukusho ukuthi sisazohamba kwayo yonke indawo siwafaka lama bridge la kodwa sigcinanga lapho sathola isicelo sokuthi kunemigwaqo elimele ngenxa yemvula engasakwazi ukuhambeka so nayo ngenxa yeprogram esinayo sibiza siyazenzela sibize wonke ama-officials asebenza ngama-truck ngama-grade ukuthi awazolungisa la abantu bakithi abakhala khona size salungisa ngisho imigwaqo ekama-access road efanele ngabe zomasipala ngoba umasipala uhluleke ethu yenza kodwa ngoba abantu bakithi siyabathanda ingakho sibalungisene. Uqhube ngokuthi basazoqhubeka nanokuhlinzeka umphakathi ngamabhloho kanye nemigwaqo ezindaweni ezisemakhaya. Siyafisa ukusho ukuthi nala singafika khona sesazofika masuka la siyagijima siya kwezinye izindawo la khona esiyolungisa imigwaqo sifake itiyela sinamathisele iconcrete ngoba asifisi kube khona indawo engekuhambeka kuyona ama-bridge siyawafaka siyawalungisa sazosibona sigijima indawo yonke. Bona manjalo unxusa abashayeli ukuba beqaphele emgaqweni kanti uthi njengomnyango basazolwa nobugebengu emgaqweni. Silwe nobugebengu ngoba ubugebengu bukhona kwaZulu-Natal sihlangana nenhlangano ehlukahlukene namakhosi abafundisi ukuthi sibe nohlelo lokuthi silwe nobugebengu ingakho ke nje bakuza ama-Easter siyafisa ukuthi sicela abantu bakithi ukuthi badrive kahle emgaqweni nje bakuza ama-Easter akufanele ke bekuthiwa kunengozi zagudi kanti azikho ingozi zikagudi kuba yithina nje ukuthi asisuhloniphe umthetho womgwaqo ingakho undunankulu nge-2 za-April wenze iprayer enkulu lapha eMgungundlovu ezokwazi sithandazele ingozi ingabikho. Ezindaweni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemvoti. Kubuye ithemba esikoleni samabanga aphezulu inondenisa endaweni yaseNdwedwe ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni amagumbi alungiswe kabusha ngemva kokudicilelwa phansi yizikhukhula ezazihlasela isifundazwe kwaZulu-Natal ngonyaka u-2021. uHloniphani Sibiyo ngusekela thishanhloko kulesikole uveze ukuthi ke lezi izikhukhula zadala omkhulu umonakalo njengoba cishe wonke amagumbi okufundela abafundi akhahlamezeka nosekuphoqa ukuba ke abafundi bampintshane kuthi kuba ngconywana kepha-ke bafunda kanzima uma linetha noma kumakhaza. Ibalelwa ku-8.5 million wamarandi imali efakwe inkampani yezamandla uShell ukulungisa isikole samabanga aphezulu inondenisa esingezinye zezakhahlanzwa zikhukhula ngonyaka u-2021. Ngokusho kwelisekela likathishanhloko kusukela isigameko sokuhlaselwa yizikhukhula abafundi bebethole kanzima njengoba bebephoqeleka ukudela amakhaza ashubisa umkantsha kanye nemvula kwazise bekufanele baqhubeke nokufunda. Isichotho esenzeka ngo-2021 sayona sayiqeda iroof yesikole. Isikole sethu kade singafulelwe ngo-corrugated iron besifulelwe ngo-asbestos. Lesichotho lesi amatshe esasiwawisa ayemakhulu kakhulu kangokuthi amagumbi amaningi okufunda aba neyimbobo abafundi ke bebengasakwazi ukuthi bafundele kulawo maklasi. Besithola izingane impintshana emaklasini ambalwa besithola futhi kwamanye amaklasi siphoqeleke ukuthi sifundise izingane noma abe izulu lina zigodola kodwa ke ngosizo esalithola ku-gift of the givers noShell bakwazi ukuthi basilungisele iroof sasithi thina bolungisa iroof kuphela kodwa bathe mase befika esikoleni babona ukuthi mkhulu umonakalo. Lesikole besakhiwe ngoBestars nowabhoboka waphela ngesikhathi kuhlasela isichotho. Inkampani yakwaShell kanye neGift of the Givers babe sebenquma-ke ukulungisa kabusha yonke ingqalazinda yaso ebisigugile. Kuzokhumbuleka ukuthi inqwaba yezikole
yaphazamiseka ngesikhathi sezikhukhula nokwaphoqa ukuba abafundi bafundise kwezinye ukuqinisekisa ukuthi ke abaphazamiseki ezifundweni. AbakwaShell bathi-ke njengoba uhulumeni ebhekene nomsebenzi omkhulu wokulingisa okwacekelwa phansi ngenxa yezikhukhula, kubalulekile ukuba izinkampani nazo zifake isandla. Uhulumeni unezinto eziningi ayibhekile. So if uhulumeni enezinto eziningi ayibhekile, amandla akhe khona la engafikeleli khona. If izinkampani zingafaki isandla, zingaxhasi, okusho ukuthi igebe lizokhula lezinto okufanele ngabe ziyenzeka. So if kukhona izinkampani okuncane ezingakwenza, kufanele zikwenze, kufanele zikusumele zikwenze. Ukucekelwa phansi kwezikole kanye nokwebiwa kwempahla yazo ngenxa yobugebengu ngezinye zezinto ezikhathaza kakhulu lezi inhlangano, njengoba inxusa imiphakathi ukuba inakekele ingqalasizinda ikakhulukazi efuzele, kwazise ziseningi izinhlelo okuhloswe ngazo ukuthuthukisa imiphakathi edingayo. What's important is the role of community in dealing with the society, and if the community takes ownership of the school and any project, very rarely you would find somebody stealing and breaking things down. And quite often the community will catch the people. We had 1 or 2 incidents in Eastern Cape where people were breaking into the school, into the water systems. And within 24 hours, the community caught them all and brought them in. So it's how much you engage the community that makes a difference. Look, sometimes people are on drugs, they're drinking, they don't know what they're doing. They're not clear in their mind. So you are going to have those incidents. It's important to understand that people who do that are not necessarily bad people. They're people who don't have opportunity, who lost hope in life, and they have some bad habits, but it doesn't make them bad people. So we as a nation have to try to uphold those people and guide them and put them on the right path. ANC.1KZNTV, kube kuntombi khona Mvubu, ngisendwedwe. Ake siphinde sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kusijoyina ezindabeni zethu ze1KZNTV nazi izihloko ezihamba phambili. Kuhlonishwa undunankulu kaZulu ngeSakhiwo.Icosatu Ibungaze noKhongolose, kanti ke sikhulu isililo ngephini lemeya yakwaDukuza. Ake siqalazele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli li u17.84 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u22.08 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19.44 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$1,982.63 i-ounce, kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$79.27 umphongolo. Ake sibhekele ingosi yezemidlalo. Lo-ke waba ngumqeqeshi emaqenjini amaningi kuleli umlungisi Professor Ngubane usephakamise kuba umdlalo wasesiswini kwiMamelodi Sundowns uLisedi Kapinga kumele aphoqe leli qembu ukuba limkhulule ukuze ezokwazi ukuthola ithuba lokudlala. UNgubane ke waqeqesha lo mdlali ngenkathi esagijima kwi-Black Leopards uveze ukuthi ke kubukeka kuzophela ngekusasa lalo mdlali uma ke sazoqhubeka nokuhlala kuMamelodi Sundowns. Lo mqeqeshi uphinde waphakamisa ukuba lo mdlali abukele kuzakhele lepasa oshiye kwiPirates nosegijima kwiSuperSport United. Ake sibhekele isimo sezulu. Mbukele izingaka kade sikuphathele zona namuhla sihlangabeza kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.